තරම් මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් මිය යන තනි පුද්ගල හේතු ලෝකේ නැහැ. හැබැයි අපිට උගන්වන්නේ මොකද්ද? අපිට උගන්වන්නේ හාත්පසින්ම වෙනස් කතාවක්. මේ වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය කරන ජවය පන්නරය අපේ මිනිසුන් කරා අපේ ගම් දනව් කරා ගෙන යාමේ වගකීම ඔබට පැවරෙනවා. මේ වඩාත් ශක්තිමත්ව කළ හැක්කේ ඔබටයි. දුම්කල සමාගම කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රබලම සමාගම් හෙවත් මාෆියාව, ආයුධ මාෆියාව, ඖෂධ මාෆියාව, දුම්කල මාෆියාව කියන ප්‍රධානම මාෆියා තුනෙන් එකක්. ඒතරේ සමාගම් නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අතිවිශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ලංකාවෙන් හුරන් කරනවා. ගිය අවුරුද්ද විතරක් දුම්කල සමාගම ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගෙන් හුරන් කාපු මුදල රුපියල් බිලියන 60යි. මේ බිලියන 60න් සැලකියුත් ප්‍රතිශතයක් ලංකාවෙන් එළියට අරන් යනවා. මෙන්න ලංකාවේ දුප්පත්කම වැඩි කරන විදිය. නමුත් මේ තත්ත්ව වෙනස් කරන්න ඔබට පුළුවන්. ලංකාවේ ජනතාව මේ තත්ත්ව වෙනස් කරන්න මුළු ලෝකෙටම ආදර්ශයක් දුන්නා. මෑත ඉතිහාසයේ ලෝකේ දුම්පානය අඩුම වේගය අඩු වෙච්ච රටවල් කීපෙන් එකක් බවට ලංකාව පත් කරන්න ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන්කම හම්බුණා. බොරු නම් ගිහිල්ලා වැල්ලවායේ මිනිස්සුන්ගෙන් අහලා බලන්න. වැල්ලවායේ මිනිස්සුන්ගෙන් අහලා බලන්න ප්‍රථම වතාවට වැල්ලවාය එකදු කඩේක සිගරට් විකුණන්නේ නැහැ කියන තීන්දුව අරගෙන රටට පණිවිඩයක් දුන්න අද ඒක රටට ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. මෙන්න මේ ජවය අපේ මිනිස්සු කරා ගෙන යන්න අපිට අවශ්‍ය ඔබ වගේ ජව සම්පන්න බුද්ධිමත් තරුණ පිරිසක්. දුම්කල සමාගම්, මද්යසාර සමාගම්, වෙනත් මත්ද්‍රව්‍ය සමාගම්, හෙරොයින්, ගංජා ව්‍යාපාර අද ලෝකේ පුරා පච වපුරමින් ඉන්නවා. ගංජා ඖෂධයක් කියන පචය වපුරමින් ඉන්නවා කිසිදු වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සාක්ෂියක් නැතුව. ගංජා ඖෂධයක් කියලා හිතාගෙන ඉන්න කට්ටිය ගංජා පාවිච්චි කරන්නේ ඖෂධයක් පාවිච්චි කරන විදිහට නෙමෙයි. දුම්වැටි වලට මුකුත් කරන්න එපා, බීඩි වැඩි වෙයි කියලා ඉවරලා පච පතුරමින් සිටිනවා. මද්යසාර චුට්ටක් ගත්තම හෘදයට හොඳයි කියලා සමහර වෛද්‍යවරුන්ගේ මුවිනුත් කියාගනිමින් සිටිනවා. මේ පච වලට අපේ අහිංසක මිනිස්සු අහු වෙනවා. ඇඟේ පතේ මහන්සියට කුඹුර වැඩ කරාම ඉතින් චුට්ටක් ගත්තට කමක් නැහැ කියන පච අපේ ගම්වල ගිහිල්ලා අපේ අසරණ අහිංසක මිනිස්සුන්ට උගන්වලා තියෙනවා. කොළඹෙන් සිගරට් උරන හින්දා අපිත් උරන්න ඕන කියලා අපේ තරුණයන්ට උගන්වලා තියෙනවා. ගංජා උරන එක තමයි තරුණේ පන්නරේ කියලා ඉවරලා විවිධ සංගීතය හදාරපුවා එපා, සංගීත නිෂ්පාදනය කරපුවා, සංගීතය ලියපුවා එපා මේක උගන්වමින් තිබෙනවා. නමුත් අවසානයේ අපි අරන් යන්නේ කොතනටද? මත්ද්‍රව්‍යයෙන් තුවාල වෙච්ච, මත්ද්‍රව්‍යයෙන් පීඩා වෙච්ච, මත්ද්‍රව්‍යයෙන් ලෙඩ වෙච්ච මිනිස්සු තොගයක් අද අපේ රටට බිහි කරලා තියෙනවා. සෞඛ්‍ය වියදම් වලින් 4න් එකක්ම දුම්වැටි මද්යසාර ආශ්‍රිත රෝගීන් සඳහා ප්‍රතිකාර කරන්න බැය වෙන බව මේ වෙනකොට එළි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙකී නොකී මේ මුසාවාද ටික අපේ ජනතාව මුලා කරලා ජනතාවගේ අතේ තියෙන අවසාන සතේ හුරන් කාලා ඔවුන් ලෙඩ බවට පත් කරලා ඔවුන්ගෙන් අති බහුතරයක් මැරෙන්න සලස්සලා මේ අතිනති පරතරය තව වැඩි කරන දුම්වැටි මද්යසාර ඇතුළු මත්ද්‍රව්‍ය මේ ලංකාවෙන් තුරන් කරන්න සමාජවාදී තරුණ සංගමයට අවශ්‍ය ජවය පන්නරය හැකියාව තියෙන බව මට විශ්වාසයි. කරුණාකරේ වෙනුවෙන් පෙරමුණ ගන්න ඒ වෙනුවෙන් අපි ඔබත් සමග සිටිනවා. මාගේ මේ සුභාශිංසන සමාජවාදී තරුණ සංගමේ මෙන්න මේ වෑයම් සාර්ථක කරගන්න ලංකාව වෙනුවෙන් නියම සමාජවාදය ගෙන යන්න ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා යන්න මාගේ පැතුමයි. ඔබ සැමට ස්තුතියි. වෛද්‍යතුමනි බෙහෙවින් ස්තුතියි. සමාජවාදී තරුණ සංගමයට සුබපැතුම් එක්කාසු කිරීම සම්බන්ධව ඉතින් හරක් වලින් හොදලා කුඩු වලින් පිහදාපු සමාජයක ලංකාවේ විශාලතම අමද්‍යප ව්‍යාපාරය හිමි சமாஜ்வாதி தருண සංගමයට බව අපි අවිවාදයෙන් පිළිගන්නවා. சோசலிசம் வாழ்க்கையை மாற்றும் எதிர்காலத்திற்காக சோசலிச இளைஞர் சங்கத்தின் 3வது தேசிய மாநாடு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையிலே உங்களுக்காக ஒரு மாற்றத்தை தருவதற்காக ஒரு இசையை பாடலை உங்களுக்கு வழங்கவிருக்கின்றோம். அடுத்ததாக ලාංකීය භූමියේ ආදරණීය තාරුණ්‍ය එක මිටකට කැටිවන මොහොත උතුරත් දකුණත් බටහිරත් ජාත්‍යාගම් වැටමායම් වලින් තොරව එකම අරමුණකට කැටුණු මොහොත
නොයසේනම් සමාජවාදී තරුණ සංගමේ තුන්වන ජාතික මහා සමුළුව සමගිනුයි ඔබ අප මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධව සිටින්නේ. එසේනම් අපූර්ව ප්‍රාසංගික අත්දැකීමක් ඔබට තිරණ කරන්නට සැරසෙන මොහොතකයි අපි දැන් රැඳී සිටින්නේ. ஜாதி பேதமற்ற ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் இந்த கனவை நான் மாத்திரமல்ல, நீங்களும் ஏன் இந்த உலகில் வாழக்கூடிய இன்னும் பலரும் கண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த வரிகளை கொண்ட பாடல் தான் அடுத்ததாக உங்களுக்கு வரவிருக்கின்றது. හිතන්න ජාතියාගම් සීමා මායිම් වලින් තොර ලෝකයක් පිළිබඳව. හිතන්න මිනිස් පවුලේ සෙවම එකට ජීවත් වන සමාජයක් පිළිබඳව. මම එහෙම හිතනකොට ඔබට හිතේවි මම සිහින දකින්නේ කියලා. හැබැයි මම දන්නවා මම වගේම මේ සිහිනේ දකින බොහෝ පිරිසක් සිටින විත්තිය. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම එක් දිනයකදී ඔබ අපි හැමෝම මේ සිහිනය දකීවි. මේ ජෝන් ලෙනන් නම් වූ යසහාය සංගීතඥයා මුළු ලෝකයටම පරමාදර්ශයක් වුණු පරමාදර්ශයක්ව ඉදිරිපත් කළ ගීතය අපේ කාලේ මහා සංගීතඥයා නිර්මාණකරුවා ලාංකීය සංගීතයත් ජාත්‍යන්තර සංගීතයත් එකට මුසු කළ විශ්වීය සංගීතයක් සොයාගෙන යන අපේ කාලේ නිර්මාණකරුවා ආදරණීය සොඳුරු කලාකරුවා ආදරණීය නදීක ගුරුගේ සොඳුරු සංගීත වේදිකාවට කැඳවාගෙන එන මොහොත. எதிர்கால கனவை உங்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக பிரபல இசைக்கலைஞர் நதீக குருகே இது உங்கள் முன்னிலையில். ආයුබෝවන්. සමාජවාදී තරුණ සංගමේ තුන්වැනි ජාතික තරුණ සමුළුව තුන්වැනි සමුළුවට මගේ සහෝදරාත්මක සුබ පැතුම්. Imagine there's no heaven. It isn't easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. You imagine there's no countries. It is not if you try. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Imagine there's no possession. Wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world.
may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Na 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 na. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Thank you. ආදරණීය ගායන ශිල්පී නදීක ගුරුගේ මහත්මයාට සහෘදත්වයේ ස්තුතිය. World Federation of Democratic Youth, WFDY, an anti-imperialist organization with 65 years of struggling against imperialism, has extended their greetings to strengthen our journey. To present the greetings message, I warmly invite Comrade Nicholas Papadimitriou, President of the World Federation of Democratic Youth. තුන්වන ජාතික තරුණ සමුළුවට සුබ පතන්නට මේ ළඟ ගෞරවනීය ආරාධනය ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තරුණ සම්මේලනයේ සභාපති නිකොලායි පපාදිමිත්‍රියෝ සහෝදරයාට. உலக ஜனநாயக இளைஞர் சம்மேளனத்தில் தலைவர் தோழர் நிக்கோஸ் பபாதிமித்ரியோ அவர்களை ஆசி உரை நடாத்துவதற்கு மிக கௌரவத்துடன் அழைக்கின்றோம். Dear comrades of the Presidium, dear comrades leadership of the party, dear comrades ambassadors of Cuba, Syria and Palestine, dear delegates, dear international delegates. On behalf of the World Federation of Democratic Youth, I address a warm and militant greeting message to the Third National Congress of the Socialist Youth Union. The Congresses and the action of SYU consider for sure an important point for SYU, but for WFDY as well, since they are characterized as an important point both for the organization and also for the international anti-imperialist youth movement. At this point, I would like to stress out that it is well accepted that the contribution of SYU has been important for the existence, the goals and the struggles of the World Federation of Democratic Youth. Dear comrades, considering the global development, we can say that the Third National Congress of SYU is taking place in a moment where on international level the working class and especially the youth faces the consequences of the capitalist crisis and the imperialist aggression. On the same time, we are witnessing the rising of fascist groups where their action serves the interest of the ruling class and generally they are considered as a tool in the hands of imperialists. Further, we are observing the inter-imperialist contradictions that are intensified, and this gives birth to new, with the probability, the danger of a new world war being more obvious than ever. The peoples of the world are facing the brutality of imperialism. Wars, invasions and occupations are simple words that can describe the concept of the new world order, and the examples are well known. No matter the social development, the scientific development, no matter the achievements of the humanity in generally due to the development of the human beings,
no matter all those who are living in the 21st century and the continuous brutal violation of the international law, along with the enforcement of the control of the powerful against the weak, shows that is still much that we need to do. Moreover, in the name of the fight against terrorism, there is an attempt to weaken the organized struggle of the peoples with extortions, with terror and repression, with measures that aim to control the lives of the people rather than fighting the terrorism. Of course, we know that the only way to fight terrorists is the international solidarity and the friendship of the peoples. Further, we can see that generally in the world, and more specifically in Europe, there is a promotion of the anti-communism as a fighting form against the communists, against the radical and progressive powers. Recently, there was a decision taken in Ukraine for the banning of the Communist Party of Ukraine with the acceptance of the European Union and under the silence of the international community. Dear comrades, WFT is taking guidelines for its struggle against imperialism and fascism, and it continues to struggle for a lasting peace for 70 years now. WFT is taking lessons and experience from the struggle and the tradition of its. Thus, the Socialist Youth Union is one of the member organizations of WFT that provides such lessons and experience to the Federation. SYU is securing the action of WFT with struggles, with its contribution to the anti-imperial struggle of the youth, the struggle against fascism, and the struggle against human exploitation. Moreover, we are sure that the struggle of the people of Sri Lanka is still strong. The war conflict 7 years ago was an important fact that gave courage to the people of Sri Lanka to continue their struggle against the crimes of imperialists. However, the establishment of peaceful and fair society, where the whole of the people of Sri Lanka will be able to enjoy the welfare of the country, still remains a goal for SYU. That's why we are proud to observe that SYU is in the front line with the students and the workers of the country, demanding the achievement of their rights for free and qualitative education, for free and public health, for work with rights, for a life with dignity. Dear comrades, the anti-imperial struggle of WFT completed 70 years of life during the last General Assembly of the Federation that took place in Havana. The General Assembly of WFT was a moment where the anti-imperialist youth of the world sent a strong message that WFT, after 70 years, is still real and active. We have to feel proud and responsible. This message was sent from a country where its people, with a lot of sacrifices and difficulties for 70 years now, face the aggressiveness of imperialism. During the assembly, SYU was elected as the first vice president of WFT in the region of Asia. This result was the reflection of the great contribution of your organization in relation with the struggle and the action of WFT. We are sure that you will carry your role as a vice president with steadfastness and potential in order to reinforce the international anti-imperial struggle. Dear comrades, we are sure that SYU will respond worthily towards the responsibilities and the duties that we are facing. But we are even surer that SYU will continue its struggle for the benefit of the whole of the people of Sri Lanka, to safeguard the peace, to fight for the equality, and to struggle for the future of socialism. Long live the internationalism, long live SYU, long live WFT. Thank you, comrade. துறையிலே சோசலிச இளைஞர் சங்கத்திற்கு பணிபுரியும் மாபெரும் கலைஞன், யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் சாமிநாதன் விமல் அவர்களின் ஆசியுரையை வழங்குவதற்காக மிக தோல்மையுடன் அழைக்கின்றோம். තුන්වන ජාතික තරුණ සමුළුවට මේ ළඟ සුබ පැතුම් පණිවිඩය එකතු කරන්න මේ ගෞරවනීය ආරාධනය යාපනීය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ස්වාමිනාදන් විමල් සහෝදරයාට.
To present the next greetings message, I warmly invite Comrade Swaminathan Vimal, Senior Lecturer of University of Jaffna. ගෞරවනීය සංඝරත්නයේ සහ ආගමික පූජකතුමාන්ලාගේ අවසරයි ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය අද දිනේ සමාජවාදී තරුණ සංගමය තම තුන්වැනි මහා සම්මේලනය පවත්වන අවස්ථාවේ ඒට සුබ පැතුම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ හැටියට 1980 සිට මේ දක්වා ඉතාමත්ම දුෂ්කර කාලවකවානුවලදී තම ගමන් මග සකස් කරගත්තේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව බිමල් රත්නායක සහෝදරයා ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා. මම හිතනවා ඉතාමත්ම වැදගත් වන්නේ ඒ අතීත අත්දැකීම් අතීත ආදර්ශයන් අනාගතයේ කරා කොහොමද භාවිතා කළ හැකි කියන එක විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාවේදී මුක්ති පෙරමුණට ජනතා විමුක්ති තරුණ සමාජවාදීන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ අවසන් වීමෙන් පසුව උතුරු නැගෙනහිර තරුණ තරුණියන් සමග දේශපාලනය කිරීමට උනන්දුව සහ දක්වමින් සිටින කැපවීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම යුදය අවසන් වුණාට පසුව උතුරු නැගෙනහිර පළාත් තමන් විසින් අල්ලා ගන්නා ලද තමන්ගේ ගොදුරු බිම් හැටියට පසුගිය පාලකයන් භාවිතා කරමින් තිබෙන අවස්ථාවේ උතුරු කරේ දේශපාලනය කිරීම සඳහා පැමිණි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදර සහෝදරවන්ට ශාරීරික පීඩාවලට මුහුණ දීමට ලක් වුණා. සමහර අය අතුරුදහන් වීමට ලක් වුණා. එවැනි විශාල පීඩාවන් මැද්දේ පවා දිගින් දිගටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හැටියට පමණක් නෙවෙයි දකුණේ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රගතිශීලීන්ගේ හඬක් හැටියට උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශ තුල ක්‍රියාත්මක වීමට දරන උත්සාහය මම හිතාමත්ම වැදගත් කොට සැලකනවා. ඒ වගේම පක්ෂයකටත් වඩා සමාජ ව්‍යාපාරයක් හැටියට තව තවත් සියලුම ප්‍රගතිශීලී කොටස් සමග ඒකාබද්ධ වී පුළුල් ගමනක් සඳහා යාමට තියෙන අවස්ථාව ප්‍රයෝජන ගන්නා මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මම හිතනවා තාරුණ්‍ය කියලා කියන්නේ වයස පිළිබඳව කාරණයක් නෙවෙයි, ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව කාරණයක් නෙවෙයි, හැඟීම් පිළිබඳව කාරණයක්. මම හිතනවා අලුතෙන් හිතන අලුත් දෙයක් හිතන මේ තියෙන දෙයට වඩා හොඳ දෙයක් නිෂ්පාදනය කළ හැකි, නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි කියලා හිතන පතන ක්‍රියා කරන හැමෝම තරුණයෝ. ඒ නිසා මම හිතනවා අද දවසේ තරුණ පරුවන්ට නායකත්වයේ දෙමින් ඒ තරුණ තරුණියන්ට මේ දවසේ මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රධාන අභියෝග දෙකකට මුහුණ දීමට දෙනවා. ඒ අභියෝග දෙක ජය ගැනීමට මම හිතන්නේ තරුණ සංගමයේ සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ උත්සාහ කරනු ඇතයි කියලා. මම හිතන විදිහට එකක් තමයි ප්‍රධානම අභියෝගය තමයි මේ අපි ජීවත් වෙන මේ සමාජ ක්‍රමයේ තුල නව ලිබරල් ආර්ථික ක්‍රමයක් එක්ක අපේ සමාජය පත් කරලා තියෙන තත්ත්වය. විශේෂයෙන්ම සියලු දෙනාම පාරිභෝගිකයන් හැටියට පමණක් සිතන, බඩු භාණ්ඩ පිළිබඳව පමණක් ආදරය කරන, මිනිස් ජීවිත පිළිබඳව කිසිම සැකීමකට දක්වන මිනිස් ජීවිත ඉතාමත්ම නින්දිත තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන මේ ආර්ථික ක්‍රමයක් එක්ක පීඩාවට පත් වෙන ජනතාව පිළිබඳව ඒ පීඩනයට විරුද්ධව අරගලය. දෙවැන්න තමයි අප අද තවමත් ජීවත් වෙන, තවමත් අපිට ජය ගැනීමට නොහැකිව පවතින ජාතිවාදී ආගම්වාදී චින්තනයෙන් ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව මම හිතන්නේ මේ අභියෝග දෙකම ජය ගැනීමට හැකියාව සමාජවාදී තරුණ සංගමයට තියෙනවා. තමන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළින් ඒ සඳහා වැඩ කරයි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ වෙන ඉන්දියාවේ ජවහර්ලාල් නේරු යුනිවර්සිටියේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාවෝ
අර්ගලයක් කරනවාට විරුද්ධව විශේෂයෙන්ම ඉන්දිය රජයේ තුල පවතින හින්දුත්වවාදී ප්‍රතිපත්තිවලට විරුද්ධව විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය කියන ආයතනය ආගමිකවාදයෙන් බැහැරවීමේ තියෙන අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව මම හිතන්නේ එවැනි දකුණු ආසියාතුන් රටවල පවතින හැම දෙයක් පිළිබඳව සැලකිලි ලක් කරගෙන ලංකාව තුල පමණක් නොවේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වෙනුත් තරුණ අපේක්ෂාවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට දරන උත්සාහයක මම හිතන්නේ ආදර්ශමත් ලක්ෂණ මම හිතන්නේ අද දින මෙහි පැමිණී සිටින ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල නියෝජිතයන් තුලින් ප්‍රකාශ වුණා. මම හිතන්නේ ඒ නිසා අත් වශයෙන්ම මම ඊටාත්ම දීර්ඝ වශයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ තරුණ ව්‍යාපාරයක් හැටියට දේශපාලන පක්ෂවලට සීමාවෙන් ඔබට ගොස් සියලුම පිරිස් ඒකරාශී කරගෙන විශේෂයෙන්ම මෙරටේ අනාගතය පිළිබඳව තීරණ ගැනීමේ තියෙන හැකියාව තරුණයන්ට තව තවත් අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා ඒ වගේම මේ රටේ තරුණයන් වැඩිහිටියන්ගේ දේශපාලනයේ බර අදින්නම් බවට පත් කරලා තියෙන මැතිවරණ ක්‍රමයට විරුද්ධවත් සටන් කරමින් අත් වශයෙන්ම මේ රටේ අනාගතය පිළිබඳවත් ඒ වගේම අපි වශයෙන් මේ කලාපය පිළිබඳවත් ඒ වගේම පොදුවේ ජාත්‍යන්තරවත් මේ රටේ මේ ලෝකයේ මේ ප්‍රාන්තය තුල තියෙන පීඩිත පන්තියේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව අවබෝධයකින් සහ ඒ විසඳුම් පිළිබඳව යම්කිසි අභිලාෂයකින් යුතු තරුණ පිරිසක් එකතු කරගෙන ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා සමාජවාදී තරුණ සංගමයට ඒ හැකියාව තව තවත් වර්ධනය වේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. වයස හෝ ක්‍රියාවන වේ තාරුණ්‍ය හැඟීමයි. ඒ හැඟීමට ඉඩ දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ස්වාමිනාදන් විමල් සහෝදරයාට. ඊළඟට අප සූදානම් වෙනවා තව සුවිශේෂී කාරණාවකට තුන්වන ජාතික තරුණ සමුළුව අරගෙන යන්න. තාරුණ්‍යයට ඔබට අපට මේ සමාජය ඉතිරි කළේ මහ මෙරක් තරම් ප්‍රශ්න කන්දරාවක්. ඔබේ හැඟීමට, ඔබේ නිදහසට, ඔබේ ආදරයට, ඔබේ ජීවිතයෙන් සමාජයට එකතු කරන්නට කැමති, ඔබේ හැකියාවන්ගෙන් තමන්ගේ මාතෘ භූමියට එකතු කරන්නට කැමති දහසකුත් දේ හිර කරමින් කොටු කරමින් ඔබ තැමූ සීමාවට අපි ආයුබෝවන් කියලා ඔබේ හැඟීමට සාධාරණ ඉඩක්, ඔබේ තාරුණ්‍යයේ ජවයට ශක්තියට සාධාරණ සමාජයක්, ඔබේ තාරුණ්‍යයෙන් වැඩ ගන්න, තාරුණ්‍යයෙන් ගොඩනැගෙන සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් තාරුණ්‍යයට මේ සමාජයේ ඉඩක් හදලා දෙන්න තුන්වන ජාතික තරුණ සමුළුවේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමාජවාදී තරුණ සංගමය නිර්මාණය කරන ජාතික තරුණ ප්‍රඥප්තිය පිළිගන්වන ඓතිහාසික මොහොතටයි අපි මේ එකතු වන්නේ. ඒ සඳහා ජාතික තරුණ ප්‍රඥප්තිය පිළිගැනීම සඳහා මා දැඩි සහෝදරත්වයෙන් යුතු ආරාධනය කරනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික බිමල් රත්නායක சகோதரයාට. அடுத்ததாக தேசிய இளைஞர் சாசனத்தை கையளித்தல். அதற்காக நான் மிக தோல்மையுடன் அழைக்கின்றேன் தோழர் பிமல் ரத்நாயக் அவர்களை. In our journey towards change, SYU has taken many steps to make that change a reality. This next step is another one of those. Creation of the National Youth Policy. To present, I invite Comrade Bimal Ratnayaka and to assume this is an open invitation to the future of youth. ආදරණීය තාරුණ්‍යයටයි තාරුණ්‍ය ප්‍රඥප්තිය මෙලෙසින් පිළිගන්නු ලබන්නේ. හෙට දිනන තාරුණ්‍ය වෙනුවෙන් අද තාරුණ්‍යයේ සැබෑ උවමනාවන් ඇති කරන්නට අපි මෙලෙස පෙළගැසෙනවා. මේ අනතුරුව ජාතික තරුණ ප්‍රඥප්තිය ආරාධිතයින් සඳහාද පිළිගැන්වීම සභාපති මණ්ඩලයේ සහ ලේකම් මණ්ඩලයේ සහෝදර සහෝදරයන් අතරින් සිදුවේවි. බෙහෙම ස්තුතියි සහෝදරාත්මක ස්තුතිය බිමල් රත්නායක සහෝදරයාට ජාතික තරුණ ප්‍රඥප්තිය පිළිගැන්වීම වෙනුවෙන්. ජාතික තරුණ
ප්‍රඥාප්තිය පැමිණ සිටින ආරාධිතයින් සඳහා ප්‍රදානය කරන මොහොත සභාපති මණ්ඩලය සහ ලේකම් මණ්ඩලයේ සහෝදර සහෝදරයන් විසිනුයි ඒ කාර්ය මේ මොහොතේ සිදු කරනු ලබන්නේ. தேசிய இளைஞர் சாசனத்தை கையளிப்பதற்காக வருகை தந்த பிரதம அதிதிகளுக்காக நடத்தப்படும் செயல் திட்டம் இதோ உங்கள் முன்னிலையிலே அது நடாத்தப்படுகின்றது. At this very moment, the National Youth Policy is being presented to the invited guests by our comrades. Vietnam, the country which strived and made the change through socialism. The country which has one of the highest economic growth rate in the modern world is here today to inspire us in this journey. This warm invitation goes to Comrade Phan Kieu Thu, Ambassadress of Socialist Republic of Vietnam. තුන්වන ජාතික තරුණ සමුළුවට මේ ළඟ සුබ පැතුම් පණිවිඩය එකතු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වියට්නාම් තානාපතිනි ලාන් කිව් තු සහෝදරියයි. அடுத்ததாக ஆசியுரையை வழங்குவதற்காக இலங்கைக்கான வியட்நாம் தூதுவர் தோப்லான் கியூது அவர்களை அழைக்கின்றோம் உங்கள் மத்தியில் ஆசியுரையை நடாத்துவதற்கு. Hi everyone, good morning my comrades and friends. Thank you very much for inviting me today to the third National Convention of the Socialist Union. This is my great honor and privilege. That's why I'm a little bit nervous. I'm going to complain about the organizing team. They put me in a very difficult situation. They make me speak after such a good speaker, my comrade, Ambassador of Cuba, Floro Batista. But anyway, we are comrades, so that's why I still love him, Floro. All the important issues were mentioned by the comrade Batista already, and I won't take much of your time today. I just would like to take this opportunity to congratulate and the Socialist Youth Union for keeping up a good job addressing problems and concerns of the workers and the general public of Sri Lanka. In national building and development process, it can be seen that the young generation has always played an important role. Young people are the vitality of the nation, and they are the nation's future. Therefore, what young people do and what they will do are extremely important for the nation. As our former president, President Ho Chi Minh, once said, and I quote, "If young generation is not well organized, if they dwell in alcohol and drugs, the nation will despair." And this is true. These days, we can see from the reality that in the context of increased globalization, moral degeneration, selfishness, and other social vices are on the rise. To combat these social diseases, the Socialist Youth Union should take the lead. And as you can see from the video shown earlier, the Socialist Youth Union has been doing very well in tackle those problems. And in the future,
The union should initiate more programs where young people can take part in and thus contribute more efficiently in political, socio-economic, and also cultural development of the country. This is time for young generation to stop living purposeless, to be more responsible to our own families and to the society as large. Young generation can help reduce unemployment, poverty, alcohol, drug addiction, ethnic and gender discrimination. We are happy to notice that these days, enthusiastic and hardworking of JVP leaders and as well as members of the Socialist Youth Union are keeping all the issues that the Sri Lankans are facing today alive in national politics of Sri Lanka. I understand that JVP and the union are struggling to find solutions to these problems. In our journey to find the truth, it is worth to keep the debate alive. By debating, we will see the pros and cons of each social system to follow and to take appropriate measures and actions. This is why today's convention theme, Socialism for Life and Future, is very relevant in that context and given the rapidly changing nature of global and domestic issues nowadays. In Vietnam, for example, the experience shows that we have made a right choice. By scrutinizing government's policies, we know where to act and when to exert a state's power to fix the failures of the market. Everybody knows that capitalism, which is driven by purely anti-market economy, causes social problems like widening gap between the rich and the poor. Our solidarity and support to the Socialist Youth Union of Sri Lanka for their aims and aspirations. We wish you all success to achieve your goals, especially in the struggle against imperialism and the imperialists, and their brutal rule and aims against people and all humanity. On this occasion, we offer our profound thanks and sincere appreciation for your efforts and the role you are taking in defense of the rights of your Palestinian comrades who are sharing with you the will and the struggle